ఈ పనిలో పెడితే చదువు ఏమాత్రము నేర్చుకోలేడని ఈ పిల్లవాడి యొక్క తండ్రి అన్న శేషమరాజు ఉరవకొండకు తీసుకుని పోయాడు. Concerned that Swami would not receive proper education in Puttaparthi, his elder brother Seshamaraju took Swami to Uravakonda for schooling. ఈ బ్రదర్ యొక్క ఫ్రెండ్ అనేటువంటి ఆయన రామరాజు అనేటువంటి ఆయన ఉడిపికి తీసుకెళ్లాడు. Then Ramaraju, a friend of his brother, took Swami to Udupi. ఈ యొక్క హాలిడేస్ లోపల మహాబలిపురం కూడా పోయారు. And as it happened to be the holidays, they also visited Mahabalipuram. బళ్ళారు తీసుకుని పోయి అక్కడి నుంచి కూడాను భగవద్ దర్శనం చేయించాలని లోపల విరూపాక్ష దేవాలయానికి వెళ్ళాడు. And went to Bellari to get the darshan of Lord Virupaksha temple in Hampi. విరూపాక్ష దేవాలయంలో అభిషేకం జరుగుతూ ఉండాలి. It was the time of Abhishekam, bathing the deity at the Virupaksha temple. కానీ అభిషేక సమయం లోపల విరూపాక్షుడు ఎక్కడికి ఎవరికి కనిపించలేదు. However, during Abhishekam, nobody could see the idol of Lord Virupaksha. ఆ గర్భగుడి లోపల ఈ పిల్లవాడు తిరుగుతూ ఉన్నట్టుగా కనిపించాడు. Instead, in the sanctum sanctorum, they witnessed this young boy, Swami, moving about. ఈ శేషమరాజు కోపం వచ్చింది. This angered brother Seshamaraj. వీరంతా చాలా అతిగా ప్రసంగం చేస్తున్నాడు. దేవాలయంలో పిల్లల్ని ప్రవేశించడము చాలా పద్ధతి కాదు కదా, కనుక వీటిని బయట పంపించాలా అని తన కోపం వచ్చింది. He felt that Swami was violating the decorum and not behaving properly. As per tradition, children are forbidden to enter the sanctum sanctorum. Seshamaraju got very angry and wanted to send him out of the temple. హంపి విరూపాక్షుడు కనిపించాడు అక్కడ. He saw Lord Virupaksha of Hampi present there. మరి సామాన్ దగ్గర ఎవరున్నారో చూస్తామని సామాన్ దగ్గర చూడటానికి వచ్చాడు. But Swami was assigned to guard the personal belongings kept outside the temple. So, the elder brother went to check whether Swami was there. ఆ సామాను దగ్గర సత్యమే కూర్చున్నాడు. He saw Satyam, Swami, was sitting there with the belongings. లోపల పోయి చూస్తే ఆ విరూపాక్ష దేవాలయం లోపల సత్యమే కనిపిస్తున్నాడు. Going inside, Sathya was seen in the sanctum sanctorum of the temple. ఇది ఏమిటి చాలా ఆశ్చర్యమా లేకపోతే నా పిచ్చితనమా అని ఆనందమానం చేసి భార్యను సామాన్ దగ్గర కూర్చోబెట్టాడు. Is this a miracle or my madness? The brother wondered. To verify, he now made his wife sit with the belongings outside the temple. కనుక ఈ విధంగా వస్తుంటే వారి స్నేహితుడైనటువంటి రామరాజు ఆ యొక్క పిల్లవాడిని చూచాడు. As this was happening, his friend Ramaraju noticed that. ఆ పిల్లవాడి చుట్టూ తల చుట్టూ కూడాను జ్యోతిగా వెలుగుతున్నటువంటిది తన కంటికి కనిపించింది. The boy had an aura of the brilliant light around his head. అప్పటి నుంచి ఇతను ఎవరితో చెప్పలేదు. Afterwards, Ramaraju never shared this with anybody. అసలు శేషమరాజుకి ఇవన్నీ అంటే చాలా అనుమానాలు. Swami's brother, Seshamaraju, was full of doubts in such matters. శేషమరాజుకి ఏమాత్రం చెప్పకూడదని భార్యాభర్తలు లోపల మాట్లాడుకున్నారు. Ramaraju and his wife decided not to tell these things to Seshamaraju because he may not believe. తల్లి హాలిడేస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి పంపించే సమయం లోపల ఈ పిల్లవాడికి ఏదైనా ఒక గుడ్డలు కుట్టించాలా అని ఆ యొక్క రామరాజు సంకల్పించుకున్నాడు. After the holidays, as the young Swami was returning home, Ramaraju wanted to honor him by presenting new clothes. నాకు ఒక నిక్కరు ఒక షర్టు తీసుకుని వచ్చాడు. He brought me a pair of shorts and a shirt. నేను ఇవి అంగీకరించలేదు. But I refused to accept them. నాకు ఇవన్నీ వద్దు అని తిరిగి బాగా పొట్టం కట్టి వాడి ఇంటి లోపలనే పెట్టాను. Telling him that I don't want all these gifts, I packed them and left at Ramaraju's home itself. ఈ బట్టంతా ఇస్తే ఈ రకంగా అంగీకరించడం కొరికి ఏదైనా ఒకటి ఆనాడు పిల్లలందరికీ కాలర్ పిన్ అనేటువంటిది చాలా ఇష్టము. Seeing that Swami refused the clothes, Ramaraju wanted to present at least a collar pin which was fancied by children in those days. శ్రీమంతులు అనేటువంటి వారి బిడ్డలకంతా కాలర్కు ఒక పిన్ను గుర్తించి దానికి బంగారు పిన్ను వేసేటువంటి వారు. Rich people would have a gold collar pin for their children
as a matter of prestige. అప్పుడు ఈ రామరాజు మేము ఉరవకొండకు బయలుదేరి వస్తుంటుంటే నాకు ఒక పిన్ను వేశాడు. As we were proceeding back to Uravakonda, Ramaraju presented me with a gold collar pin. అప్పుడు ఈ దేహమునకు 10వ సంవత్సరం నిండుతూ ఉండాలి. At that time, I was 10 years old. ఆనాడు ఇంటికి వచ్చి పుస్తకాలు తీసుకొని స్కూలుకు వెళుతున్నాడు. One day, I picked up my books from home and was headed to school. ఆ ఉన్నట్టు ఉండి కాలర్ పిన్ అక్కడ జారి పడిపోయింది. All of a sudden, I lost the collar pin somewhere. అక్కడనే పుస్తకాలు పారవేశాడు. I left my books there ఇంటికి వచ్చాడు. and returned home, making the profound proclamation in a poem. నేను సాయిని తెలియము నిక్కముగను. Understand that in truth I am verily Sai, he said. నేను సాయిని తెలియము నిక్కముగను. మమత భాయము యత్నములు మానుకొనుము. Know that in truth I am verily Sai. ఆశ నాకు నీతో సంబంధం ఇంకా. Give up your mental illusions and efforts to restrain me. కాదు నన్ను బట్టే ఎటువంటి గనుడికైనా అని ఒక పద్యం చెప్పాడు. There is no more relationship with you. It is impossible for anyone to know me. శేషమరాజు కొంచెం కవి. Seshamaraju was sort of a poet. ఆయన ఈ పద్యం అంతా కూడా బాగా చెప్పించడం వల్ల నవ్వినాడు. ఇది ఎవరో చెప్పించారు వీడికి, వీడికేమిటి ఈ ముఖానికి ఇంత కవిత్వం వస్తుంది అని హాస్యం చేశాడు. Listening to the poem, Seshamaraju laughed it off, thinking that someone else authored it for Swami. Otherwise, he would not have been able to compose such a poem. పారవేసి ఇంటికి వచ్చేసాడు. And then he returned home. అప్పుడు ఆమె చెప్పింది, నాయన నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళదు, నువ్వు ఎక్కడా పోకూడదు అన్నాను. My sister-in-law advised me not to leave home at any time. ఈ దేహం పైన చాలా అభిమానం కలిగినటువంటి వారు ఎక్సైజ్ కమిషనరు హనుమంతరావు అనేటువంటి వాడు. The excise commissioner Hanumantarao had a lot of affection towards me. అతని పిల్లలు కూడా స్వామి అంటే చాలా అభిమానం. His children too loved Swami very much. ఈ విధంగా స్కూలుకు రాలేదని చెప్పి తండ్రి గారికి చెప్పేటప్పటికి తండ్రి గారు కారు వేసుకొని వచ్చేసి కారులో కూర్చోబెట్టుకొని తన కంపౌండ్కి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళాడు. On coming to know that Swami did not attend school, his children came along with the father in a car and took Swami to their home. ఎంతనో కూర్చి అడిగాడు, బాబు నీకెందుకు ఈ విధంగా కలిగింది మనసు? He went on asking many times, Child, why did you feel this way and decide this? ఇంట్లో ఎవరైనా వదినో అన్నో ఏమైనా తిట్టారా, కొట్టారా, ఎందుకు ఈ కారణము అని అడిగాడు. Did anyone at home, your brother or sister-in-law, scold or beat you? Why have you left home? అప్పుడు అక్కడ కూడా ఒక కవిత్వం చెప్పాడు. The child, Swami, answered with a poem. ప్రాపంచిక సంబంధం పిన్నయి తొలగని, క్షేత్ర దర్శనం కూడా చెల్లిని హంపిని, మాయ తొలగని గూడిని వీడగ తొలియని. The collar pin representing worldly attachment was gone. Had the experience of going on a pilgrimage to Hampi, and after leaving the temple, worldly illusion was gone. ప్రాపంచిక సంబంధము ఒక చిన్న పిన్ను వంటిది. The worldly relationship is like a small collar pin. కాబట్టి ఆ పిన్ను నేను తొలగించుకున్నాను. So, I have given up the collar pin representing worldly attachment. మాయ తొలగని గృహమును బాయగా తొడిగాను. No more illusion once I left home. నేను ఈ ఇంటిలో ఉండను I will not stay in this home any longer. అని బయలుదేరిపోతుంటే ఆ యొక్క ఎక్సైజ్ కమిషనర్ హనుమంతరావు తన కారులో తీసుకుని తన ఇంటికి వెళ్ళాడు. Saying thus, as I was exiting, Excise Commissioner Hanumantarao took me home in his car. అక్కడ ఉన్న ఎవరింటికి నేను పోలేదు. Even there, Swami did not go to anyone's home. ఆ హనుమంతరావు ఇంటికి కూడా నేను ప్రవేశించలేదు. I did not enter even the home of Hanumantarao. వారి ఇంటి ముందర ఒక రాయి ఉండేది గుండు. In front of his house, there was a very large boulder. ఆ గుండు పైన కూర్చున్నాను. I sat on that. ఆ గుండు పైన కూర్చొని ఎవరితోనో మాట్లాడలేదు. Seated on the rock, I did not talk to anyone. ఏమిటి ఈ పిల్లవాడికి ఈ విధమైన మార్పు కలిగింది అని అందరూ ఆశ్చర్యపడుతూ వచ్చారు. Everyone wondered at the transformation that came over the boy. సాయంకాలము స్కూల్ నుంచి శేషమరాజు ఇంటికి వచ్చాడు. In the evening,
Brother Seshamaraju returned from the school. ఇంటికి వస్తూ వస్తూ తన వెంట తన తమ్ముడిని తీసుకుని రావాలని ఎంతనో ప్రయత్నం చేశాడు. On the way back home, he tried his best to convince and take his brother home. ఈ పిల్లవాడు నేను రాను రాను అని మొండిపట్టాడు. This boy, Swami, stubbornly said, I will not come with you. I will not come. అప్పుడు ఈ హనుమంతరావు, నాయన ఇప్పట్లో అతని పిల్లవాడిని ఏమి హింస చేయకండి, మా ఇంట్లోనే ఉండి తర్వాత కొంచెం శాంతపడిన తర్వాత నేనే తీసుకుని వస్తానని చెప్పాడు. Then Hanumantarao said, Don't pester the boy. Don't torture him. Let him stay with us for some more time until things are calm and settled. Then I will bring him myself. ఆనాటి నుంచి ఆ గుండును నేను వదలలేదు. From that day, I did not leave the boulder. ఎవరెవరో వచ్చారు. ఎవరు నీవు? దయం పట్టిందా, పిశాచం పట్టిందా, భూతమా పిశాచమా, ఎవరు నీవని అనేక ప్రశ్నలు వేస్తూ వచ్చారు. Many people came to me and posed questions like, Who are you? Has a ghost or a malevolent spirit possessed you? Are you a devil? Who are you? నేను భూతం కాదు, పిశాచం కాదు. I am neither a ghost nor an evil spirit. నేను సాయిని తెలియము నిక్కముగను. Understand truly that I am Sai. నువ్వు సాయిబాబా అని మాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? అప్పుడు సాయిబాబా అని పేరు ఎవ్వరు కూడా వినలేదు. And then they asked, How can we believe that you are Sai Baba? 26 సంవత్సరం పూర్వము అనంతపురం జిల్లాలో సాయిబాబా అనే పేరే లేదు. Before 1926, in Anantapur district, nobody had heard the name of Sai Baba. అప్పుడు ఒక ఎవరో పూలు తెచ్చుకొని వచ్చారు. Then somebody had brought jasmine flowers to offer. ఆ పూలను తీసుకుని నేను ఇటు విసిరాను. I took a handful of the flowers and threw them on the floor. ఆ పూలు విసిరేతలకే సాయిబాబా అనే అక్షరాలతో లేదు. All the flowers formed into letters as Sai Baba. ఆ పువ్వు అంతా కూడా ఒకదాని వెంట సాయిబాబా అనే అక్షరాలు రాస్తూ పోయింది. To everyone's astonishment, all the flowers arranged themselves as the Telugu letters Sai Baba in a perfect order.